వాటర్ తాగారా? సమ్మర్ కాబట్టి బీ హైడ్రేటెడ్. ఓకే రైట్. టిఫిన్ తిన్నారా? తినలేదా? 10 o'clock. ఎంటీ స్టమక్ మీద బ్రెయిన్ ఇంకా బాగా యాక్టివ్గా వర్క్ చేస్తుంది. సీరియస్గా సద్గురు చెప్తాడు. చాలామంది ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్. ఫోర్ 10 వరకు కష్టమా? ఏముంది 1 hour కదా, 9 to 10. మీరు ఎవరు చేయరా ఇంటర్మీడియట్? ఇంజనీరింగ్లో నైట్ అవుట్ చేస్తారు, మార్నింగ్ అంతా పడుకుంటారు, లేచేవరకే లంచ్ అవుతుంది కదా. తను అదే చేస్తాడా? అవన్నీ అప్పుడా? అబ్బా, ఇదే కావాలి యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్కి. డిసిప్లిన్ కావాలి. కొంతమంది ఎర్లీ మార్నింగ్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటారు లేచి, కొంతమంది నైట్ టైం ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటారు. బట్ మేక్ షూర్ దట్ ఇప్పుడు మీరు ప్రిలిమ్స్ ఏ టైంకి రాస్తాము? 10 to 12 కదా. ఆ టైంకి మాత్రం 10 to 12 ప్రాక్టీసే చేసేలాగా ఉండాలి మనం. ఇప్పుడు మన ర్యాపిడ్ రివిజన్ కోర్స్ అయిపోతుంది, ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి? మీరు 10 to 12 జిఎస్ ఎగ్జామ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి, టెస్ట్ సిరీస్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఆఫ్టర్నూన్ సీసాట్ టైంలో సీసాట్ పేపర్ టెస్ట్ సిరీస్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో దట్ యూ విల్ బి ట్రైనింగ్ యువర్ బ్రెయిన్ అనమాట. ఆ టైంకి ఇంకా మీకు ఏం పని చేయకూడదు. ఫ్రెండ్ మూవీకి పిలిచినా వెళ్ళకూడదు, నిద్ర వచ్చినా పడుకోకూడదు. అంటే యూఆర్ ట్రైనింగ్ యువర్ బ్రెయిన్. ఈ టైం నుంచి ఈ టైంకి నాకు ఇదే వర్క్. ఎగ్జామ్ రోజు మీరు వెళ్ళి డైరెక్ట్గా ఎగ్జామ్ రాసినా ఏం ఫరక్ పడదు. ఓకే ఇదేనా ఇంతేనా అని అనుకుంటాం నార్మల్గా. లేకపోతే వణుకిపోయి అబ్బా ఎగ్జామ్ చెమటలు అంత అలా ఉంటుంది. ఎగ్జామ్ ముందు రోజు నిద్ర పట్టదు కదా. అవన్నీ ఉండకుండా నార్మల్గా ఉండాలి అంటే ప్రాక్టీస్ చేయండి ఆ టైంకి. ఓకే, సో మార్నింగ్ మనం కొంచెం కాన్సెప్ట్స్ చూసాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ సెషన్లో విల్ సీ కరెంట్ అఫైర్స్. బికాస్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఇస్ ద డైనమిక్ టాపిక్. మనకి డే బై డే రిలవెన్స్ ఆఫ్ సమ్ ఇష్యూస్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి, డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు లర్న్ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఫ్రమ్ అట్లీస్ట్ 1.5 year. ఓకే, సో మనం లాస్ట్ ఇయర్లో జరిగిన ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ అన్నీ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు అగ్రికల్చర్ లెట్ us see in this session. Okay, so why is it agriculture important for us? See, agriculture టాపిక్లో చాలా ఇంటరాక్టివ్ ఉండాలి మనం కదా. ఇది చెప్పకపోతే జాగ్రఫీ అయిపోయింది మీకు, ఎకానమీ అయిపోయింది, అన్నిట్లో. ఇదేంటంటే ఇది అందరికీ సిస్టర్ అనమాట అగ్రికల్చర్ అనేది. యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్ జాగ్రఫీతో సంబంధం ఉంటుంది, ఎకానమీతో సంబంధం ఉంటుంది, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీతో సంబంధం ఉంటుంది, అన్నిటితో సంబంధం ఉంటుంది. హిస్టారికల్గా ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది, పొలిటికల్ డెసిషన్స్ ఉంటాయి అగ్రికల్చర్ బేస్డ్. సో ఇట్ ఈస్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ వన్. కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు టాక్ నౌ, రైట్? వై ఈజ్ ఇట్ అగ్రికల్చర్ ఇంపార్టెంట్? livelihood 50% of at least more than 50% is directly and indirectly dependent on the primary sector agriculture. Inka resources, food security and nutritional security. ఇప్పుడు food security alone is not sufficient. We need to have nutritional security also, right? ఇంకా ఎస్, రెవెన్యూ, ఫారెక్స్. ఇప్పుడు ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్స్కి చాలా వాల్యూ ఉంటుంది కదా. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ trade names also for organic products so that to export to different types of countries. Okay, agriculture produces one important form of exporting to earn the forex reserves. Inka why we need to study for UPSC? Because it is a part of current affairs, it is a part of important political decisions. Number of schemes will come. చెప్పేం కదా, ఇట్స్ ఓకే. ఐ లైక్ యువర్ ఫుడ్ పికిల్స్. ఫుడ్ సెక్యూరిటీ. సో నెక్స్ట్ ఇంకా, సో ఇన్ geography we study about different types of soils, irrigation facilities, etc. So agriculture topic is linked with different types of topics.
So it is very important one in the current affairs as well. It is related to environment, it is related to the ecosystems. Okay, so now let us study the important current affairs. See, everything in detail we can't study. We'll go in a very quick, rapid way. Okay, but make sure that you are having a good knowledge, good insights in these important topics. So first topic is the Anna Chakra. Okay, so the word Anna means which state? Which state will come into your mind? Tamil Nadu. So it is the initiative of the Tamil Nadu government. So Anna Chakra means is the innovative program by the government of Tamil Nadu which is creating self-sufficient food systems at the household level. Okay, especially in the urban agriculture. So in the urban areas we have gardens, we have the terrace farming. Avuna? Nowadays it's been in very frequent because from the COVID appan nunchi that has been in the form, right? So this is one important system where all the essential things like the vegetables, like the chilies, tomatoes, etc. we are growing it in the household level, at the domestic level, in the urban areas. Why? For sustainable food production. So when we are producing the agriculture produced products like the tomatoes or chilies or different types of things, we won't be using chemicals because we all are like organic everywhere, chemical free anukuntunam, right? So we won't be using the chemicals, and that is we can have fresh food. So thereby our nutritional and food security is also promoted at the household level. So this is the one important topic. So in the questions how you will be asked, so the Anna Chakra is related to which among the following things? So it is related to urban area, sustainable food system. So these are two important things you have to remember, started by the government of Tamil Nadu, right? So Anna Chakra, Chakra means, right, we know wheel. So wheel is complete, no? So it has everything in it. In the same way, we need to have complete food system in the household. So ala manam gurtu pettukunte we can't forget what is Anna Chakra, complete urban food system, sustainable food system. Okay. So especially for the urban residents to grow vegetables, fruits, herbs in small spaces like the rooftops, balconies or the backyards. Why? For the nutritional security and to reduce dependence on markets. అంతే కదా, అన్ని ఇంట్లో దొరికితే మార్కెట్కి ఎందుకు వెళ్తాం మనం, ఫ్రెష్గా తింటాం, రైట్? సో దట్ ఈస్ ది ఇంపార్టెంట్ క్రక్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ అబౌట్ ద అన్నా చక్ర ప్రోగ్రామ్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ వీ హ్యావ్ what are the benefits. So benefits is that food security within the household, within the home level we have food security. So we promote organic and pesticide free food. ఇంట్లో పురుగు వస్తే అది తొంచేస్తాం కానీ వెళ్ళి అన్ని పెస్టిసైడ్స్ తీసుకొచ్చి వేయం కదా, రైట్? సో అలా మనం పెస్టిసైడ్ ఫ్రీ ఫుడ్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నాం, right? We are improving the urban nutrition and awareness. See what happens in the urban areas, the food has to be transported from the rural to urban areas. So the quality and freshness of the food is being reduced. But when we are growing it locally at our home level, we can have fresh food. Thereby the nutrition will be increased. Okay, so encourage community participation in food production. See, ఇప్పుడు హైదరాబాద్ తీసుకుంటే we have lots and lots of gated communities. And my PhD topic, if I to tell you, that is about the floor space index, like the high rise buildings, which is around 40 to 45 floors. So anta manamu buildings lo we have the balconies, we have the rooftops, and also we have the paina manaki space untundi kada, terrace. So akkada we can have the community participation in the food growth in these type of areas. ఓకే, సో అలా అనమాట మనకి డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో డిఫరెంట్. ఇప్పుడు ఇండిపెండెంట్ ఇంట్లో మనం ఫుల్ చెట్లు పెంచుకుంటాం సైడ్స్కి, టెర్రస్ పైన అంతా. టెర్రస్ గార్డెనింగ్ ఎంత ఫేమస్ అయింది ఇన్స్టాగ్రామ్లో చూసుకుంటే మనం. సి ఎవ్రీవన్ ఈజ్ యూజింగ్ సోషల్ మీడియా, సో యూ కెన్ కలెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ దాట్ ఆల్సో.
right? Next, so to foster sustainable city living. So sustainable city living annappudu it will be part of SDG. So which SDG deals with it? Sustainable cities and communities, SDG 11. So మనం ఈరోజు ఎన్ని SDGs నేర్చుకున్నాం? ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ 5 or 5 at least. So sustainable development 11, goal 11 deals with sustainable cities and communities. So this program will come into the sustainable development 11. Okay, so next. So how the government is supporting the urban residents? So it is giving them starter kits. It includes the seeds, it includes the grow bags, it includes the compost. So these three things are essential, right? Seeds undali, grow bags undali, compost undali. What is compost? Manure. Instead of the chemicals, we are using it as the organic manures. Next, training workshops. So what is the kind of soil required for certain types? Certain crops require black soil, certain red soil, etc. అవునా? కొన్ని ఏంటి ట్రాన్స్పరెంట్గా కంపోస్ట్ ఉంటాయి మన ఇండోర్ ప్లాంట్స్కి. ఇలా వాటర్ వేస్తే ఇలా లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి, పర్కులేట్ అయిపోతాయి. అలాంటి టైప్ ఆఫ్ సాయిల్స్ చేస్తున్నారు. ఎందుకు? టు మేక్ ఎస్పెషలీ ఫర్ ది ఇండోర్ ప్లాంట్స్. మీరు ఎవరైనా పెంచుకుంటూ ఉంటే మీకు తెలుస్తుంది, ఇలా వాటర్ వేయగానే అంత పర్కులేషన్ ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది అన్నమాట ఫర్ ఇండోర్ ప్లాంట్స్. సో అలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్కి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సాయిల్ని మనము చూస్ చేస్తున్నాం. ఎందుకు? ఫర్ ద బెస్ట్ గ్రోత్. సో అలా వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇస్తారనమాట. హౌ టు డూ ద పెస్ట్ కంట్రోల్, హౌ టు మేనేజ్ ద క్రాప్ సైకిల్స్. ఇప్పుడు టమాటో ఉంది, స్టార్టింగ్లో మనకి మ్యాంగో సీజన్ ఉంది, ఎస్పెషలీ సమ్మర్స్లో మ్యాంగోస్ వస్తాయి, మిగతా టైంలో మనకి మ్యాంగోస్ రావు. దట్ ఈస్ అ సైకిల్ వేర్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ ఫ్రూట్ ప్రొడక్షన్ ఫర్ పర్టికులర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం కదా. ఇన్ ద సేమ్ వే అలా మనము చూసుకుంటూ వెళ్తాం అనమాట. ఒక్కొక్క క్రాప్కి ఒక్కొక్క సైకిల్ ఉంటుంది, రైట్? మనం చాలామంది అగ్రికల్చర్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో వాళ్ళు ఉంటారు, దే ఆల్ నో దట్, రైట్? నెక్స్ట్, అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్. సో టు బిల్డ్ కమ్యూనిటీ అండ్ స్కూల్ గార్డెన్స్. So this is the primary concept of Anna Chakra. You can use this thing in your answer writing as well. You can accommodate it in some maybe suggestion, some way forward like that also. Okay. So what is the significance? Especially in the pandemic era, ilanti things anevi, these type of campaigns will be very much useful, right? And it improves the nutritional security and diversity. And it empowers the women and children through hands-on learning, that is the practical learning. Children can be learnt this agriculture or the farming techniques from the early childhood. Nenu being a Hyderabad proper child from my birth to now, I don't know, I don't have proper awareness about agriculture, but by doing the gardening at the household level, there will be lot of information which will be fed into the children's mind. Avuna? So this is important thing. Now next, let us come into the next important topic, zero budget natural farming. We all know about the zero budget natural farming. What is it? Chemical free, and what will be the input cost? Zero, almost zero. So with the local available things, without using any chemical fertilizers or pesticides or anything else, weedicides, etc., we are going to grow the farms. Okay, so that is the zero budget natural farming. So it is a chemical free natural farming method where the input cost is almost zero. That is called as zero budget natural farming. So it promotes a holistic agroecological practices. So do you think agriculture field is also ecosystem? Yes, it is having microorganisms, it is having earthworms, it is having organisms like rats, snakes, etc. It is having the plants, etc. So the agriculture is also a ecosystem. చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ఎకోసిస్టమ్ అంటే ఏదో ఫారెస్టే, ఏదో లేకపోతే ఒక వాటర్, ఒక పాండ్ అని అనుకుంటారు. బట్ అగ్రికల్చర్ itself is also a ecosystem. This is also one environment ecosystem. We have students, I'm the teacher, I have the things around me,
there are so many microorganisms which are invisible. This is also ecosystem, right? So agro-ecological practices. So these are very much natural and suitable and the best practiced way for a sustainable agriculture. ఓకే, ఎందుకంటే బయట నుంచి తీసుకొచ్చి హార్మ్ఫుల్ కెమికల్స్ ఏం కలపట్లేదు, మనము న్యాచురల్ కంపోజిషన్ని డిస్టర్బ్ చేయట్లేదు కదా. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హూ ఇస్ ద ఫౌండర్? సుభాష్ పాలేకర్. గట్టిగా చెప్పొచ్చు, పర్లేదు, ఆకలి వేస్తే కొంచెం టిఫిన్ ఎక్కువ తిందాం కావాలంటే. సుభాష్ పాలేకర్. ఇట్లా చెప్తూ ఉంటే మన బ్రెయిన్ యాక్టివ్ ఉంటుంది. అరే సుభాష్ ఏంటి గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్లో అనుకుంటా ఇలానే సుభాష్ పాలేకర్, సుభాష్ పద్మేకర్ అట్లా ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగారు అనమాట. సో మనం వెన్ వీ రిపీట్ వర్డ్స్ వీ ట్రై టు రిమెంబర్ దాట్. సో పర్లేదు చెప్దాం కావాలంటే టిఫిన్ ఎక్కువ తిందాం. ఓకే, సుభాష్ పాలేకర్. హీ వాజ్ అవార్డెడ్ విత్ పద్మశ్రీ అవార్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద కీ కాంపోనెంట్స్? సి, మనకి ZBNF అంటే జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ అంటే 4 స్టేజెస్ ఉంటాయి. Number 1 జీవామృత్, number 2 బీజామృత్, number 3 mulching, and number 4 is vapasa. These are the 4 different stages which stand as pillars for this zero budget natural farming. So what is జీవామృత్? So జీవామృత్ is nothing but మనం జనరల్గా ఏం చేస్తాం in agriculture, before sowing the seeds we will prepare the soil, we'll till it, we'll see that the air in the soil is sufficient. అవునా? ఎందుకు? విల్ మిక్స్ ద సాయిల్, న్యూట్రిషన్ లెవెల్స్ అనేది బ్యాలెన్స్ అవ్వడానికి. సో ఇక్కడ కూడా ఏంటి, ఫస్ట్ స్టేజ్లో జీవామృత్, వీఆర్ గివింగ్ జీవం మీన్స్ లైఫ్ టు ద సాయిల్. ఓకే, సో ద soil is made from desi cow dung or urine. See, desi cow urine is also in Ayurveda, there are multiple uses of desi cow urine. So dung, of course we use it in our farmlands, from the even buffaloes we use it. Normalga enduku manak farm tho paatu we have the cattle also along with the farm. So we use the urine and the dung for the farm purpose kada. So kurdi antaru, anta నాకు ప్రాపర్గా తెలీదు, బట్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి కదా. సో వీ యూజ్ దమ్, అండ్ ఫర్ దిస్ పర్పస్ వీఆర్ యూజింగ్ దేశీ కౌ. దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ రెగ్యులర్ క్యాటిల్. Okay, what is desi cow? Desi cow is local breeds of cow, not Jersey. Okay, Jersey milk తాగుతాం కదా చిన్నపిల్లలకి, వైట్వి పెద్ద అద్భుతమన్నీ తాగిపిస్తాం, కానీ Jersey not local. You know, nowadays there has been lot of desi cow, A2 cow ghee, A2 cow milk. ఎంత పాపులారిటీ వచ్చింది? బికాస్ ఓల్డ్ ఇస్ గోల్డ్. ఓకే, సో అది. So ikkada we are using desi cow dung or urine to make soil preparation. Okay, second step will be the bijamrut. Bija means, you know, seed. So second stage will be seed preparation. So natural seed treatment. So by using the tobacco leaves, chilies, etc., we are preparing the seed. Why? To increase the pest resistance and all. Okay. Next, third level will be mulching. So we are sowing the seed. Now we are doing the mulching process so that the soil is covered to retain the moisture. So soil paina em chestamante we put different types of leaves. ఎందుకు? తక్కువ వాటర్ ఉండాలి మనకి. ఇప్పుడు మనకేంటి, డ్రిల్లింగ్ చేయించి బోర్ వేయించి అనే డబ్బులు లేవు, జీరో ఇన్పుట్ కదా, జీరో ఇన్పుట్ కాస్ట్. సో మనకి తక్కువ బడ్జెట్లో అయిపోవాలి. సో మనకి ఓపెన్ ఉందనుకోండి, ఎవాపరేషన్ ఎక్కువ అవుతుంది కదా. సో టు అవాయిడ్ ఇట్ వీఆర్ డూయింగ్, ఏం చేస్తున్నాం, సాయిల్ని మనము లీవ్స్ తోటి కవర్ చేస్తామన్నమాట. దాన్ని మనం మల్చింగ్ ప్రాసెస్ అంటాం. దట్ ఈస్ ద థర్డ్ స్టేజ్. ఫోర్త్ స్టేజ్ ఇస్ వాపాసా. సో వాట్ ఈస్ ఇట్? మెయింటైనింగ్ సాయిల్ ఏరేషన్. సో దీస్ ఆర్ 4 different stages. What is the first one? జీవామృత్. Second one? Bijamrut. Third one? Mulching. Fourth one? Cheppandi, Vapasa. Okay, so these are the 4 important stages, right? Zero budget natural farming ante ee mind map meeku undali. Mana agriculture ela chestamo alane, but we have to remember the names, right? Next, so what will be the benefits?
సో ఇక్కడ జనరలీ వి నో farmer suicides. Maharashtra, especially in the Vidarbha region, the Telangana dry agriculture region, especially the southern Telangana where the Krishna water is flowing. మనకి ఎందుకు బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ గోదావరి మీద తీసుకొచ్చింది ప్రాజెక్ట్స్, వై నాట్ ఆన్ కృష్ణ? బికాస్ తెలంగాణ, సదరన్ తెలంగాణ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద సెమీ యారిడ్ రీజన్. సో దేర్ కృష్ణ రివర్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్, ఆల్రెడీ సెమీ యారిడ్ అంటే వాటర్ రిక్వైర్మెంట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అక్కడ ఆల్రెడీ వాటర్ అప్పటికి దేర్ హ్యాస్ బీన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బిట్వీన్ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, దాని మీద కట్టడానికి వాటర్ లేవు. బట్ గోదావరి రివర్కి వచ్చే వరకు ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది వాటర్ సప్రెస్ రీజన్ ఆఫ్ నార్దర్న్ తెలంగాణ. సో వాటర్ ఈస్ బీయింగ్ వేస్టెడ్, ఇట్ ఈస్ బీన్ వేస్టెడ్, ఇట్ ఈస్ బీన్ మిక్స్డ్ విత్ ది బే ఆఫ్ బెంగాల్. సో వాటర్ సర్ప్లస్ ఉంది అక్కడ. దట్ ఈస్ వై ద బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ బీన్ ఫోకసింగ్ ఆన్ గోదావరి రివర్. అర్థమైందా? సో మనం వీ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ ఆల్ ద డాట్స్ అనమాట. జాగ్రఫీలో పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటి? క్లైమేట్, సెమీ యారిడ్ రీజన్, అక్కడ వాటర్ డెఫిసిట్, ఇక్కడ సర్ప్లస్. సో అది మనం కనెక్ట్ చేసుకుంటే మనం ఎగ్జామ్ బాగా రాస్తాం. ప్రిలిమ్స్ అవ్వచ్చు, ఫర్ దాట్ మ్యాటర్ మెయిన్స్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో మనకి సూసైడ్స్ అందుకే మనకి ఎక్కువ ఉంటుంది మనకి కృష్ణా రివర్ సదరన్ తెలంగాణలో, విదర్భ రీజియన్లో, వాటర్ స్కేర్సిటీ ఉన్న దగ్గర. ఎందుకంటే ఫార్మర్స్ ఏం చేస్తారు, వాళ్ళ ఇన్పుట్ కాస్ట్ కోసం దే స్పెండ్ lot of money, so they will go to the money lenders for money at exaggerated interest rates. So they have to again repay it. వాళ్ళు ఊరుకుంటారా ఇంట్రెస్ట్ కట్టకపోతే? క్రాప్ ఫెయిల్యూర్ అయితే either it can be droughts or floods. సో దానివల్ల క్రాప్ ఫెయిల్యూర్ అయితే they will be in the hands of the money lenders. So to avoid that pressure they are committing suicides. ఇది వన్ ఇంపార్టెంట్ రీజన్. ఓకే, సో ఫార్మర్ డెత్స్ అండ్ ఇన్పుట్ కాస్ట్ తగ్గించడానికి, రైట్, అండ్ ఎన్హాన్సెస్ సాయిల్ ఫర్టిలిటీ అండ్ వాటర్ కన్జర్వేషన్. సో మనం మల్చింగ్లో ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ కవరింగ్ ద సాయిల్ విత్ ది లీవ్స్, దానివల్ల వాటర్ ఇస్ బీన్ కన్జర్వ్డ్. సో దెర్ ఈస్ నో నీడ్ ఆఫ్ బోర్వెల్స్, there is no need of irrigation canals, there is no need to pay water taxes, etc. The local water which is sufficient at the domestic level can be used. So dani valla manaki water is also conserved and soil fertility is increased. Okay, supports the climate resilient agriculture. This is one important point. And ivi andaru rastaru, idi rayar anamata climate resilient ani, because we are treating the seed, we are preparing the soil, we are making the seeds and the soil to face the climatic hurdles. So this is one important. So drought ochina kuda manam, because we are conserving the water, we can face the climate ala. Okay, next, so states like Andhra Pradesh, Karnataka, Himachal Pradesh, etc. have been implementing the zero budget natural farming models. So let's see the success stories. So number one, we have Andhra Pradesh. In Andhra Pradesh we have Raitu Sadhikara Samstha. Okay, so these are the samsthas which have been monitoring the zero budget natural farming in Andhra Pradesh, which is a major success. So what is the goal? To convert 6 million farmers to zero budget natural farming. అంటే అప్పుడు 6 million మెంబర్స్ ఇటు తీసుకొస్తే మనము అటు కెమికల్ యూసేజెస్ తగ్గుతాయి, సాయిల్ డిగ్రేడేషన్ తగ్గుతుంది, వాటర్ రిసోర్సెస్ యూసేజ్ తగ్గుతుంది, ఎక్సెట్రా. మన హెల్త్ బాగుపడుతుంది అన్నిటికంటే ఎక్కువ, రైట్. టుడే ద ఫుడ్ వీఆర్ ఈటింగ్ ఈస్ హ్యావింగ్ లాట్స్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్స్, కెమికల్స్. That is why the reason intermittent fasting has been in raise. Why? Because the body need to be process all these chemicals, it has to send out of the system. So anduku food window takku pettukunte processing chestadi, cleansing avutadi body ani intermittent fasting anedi increase ayindi anamata. So you have to connect everything. Ikkada pesticides perugutunayi, itu food window taggichamantunnaru, endukante food tintu unte inka perugutune untayi kada chemicals. Body is not able to process it naturally. Okay, next, so result enti, improved incomes, money has been increased, soil quality and reduced input cost. Okay, next, Maharashtra.
So the Subhash Palekar's model farms. So there has been establishment of these kind of farms where there has been better resilience to drought and pest attacks. So indake manam maatladukunnam Vidarbha, that is a part of Maharashtra, has been one of the major hubs for the farmer suicides. So dantlo itlanti model anedi it has been giving results because they have been resistant to drought. Next, the Karnataka farmer Sri Narayan Reddy, he has achieved profits with the diversified crops and integrated farming using the zero budget natural farming. So he has been using the diversified crop systems, integrating it with the zero budget natural farming. Okay, so these are some important things you have to remember about that one. Next, one important scheme, that is PM Kisan. So Pradhan, చెప్పండి ఒకసారి ప్రధాన మంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి, ఇది అందరికీ తెలుసు రైట్. ఒక్కసారి ఫాస్ట్గా దీని కీ సిగ్నిఫికెంట్ థింగ్స్ వాట్ ఆర్ టు బి రిమెంబర్డ్ అనేది చూద్దాం. రైట్, ఇట్ వాజ్ లాంచ్డ్ ఆన్ February 24, 2019 by Mr. Modi in Gorakhpur, Uttar Pradesh in 2019, right. So it was announced in 2019 interim budget. Okay, this is not that important, but then so what is the aim or the objective? To provide income support to the land holding farmer families across India. So indake manam maatladukunnam, there is input cost like the seeds, for buying of seeds, for preparing the soil for tilling and all. Villages lo aithe they will rent the tillers, right. So alantivi rent తీసుకుంటారు. For that they need money. They need money for fertilizers, for pesticides, etc. So these are all the input cost. So to reduce those input cost, the government is giving them certain amount of money. Okay. So it is effective from December 1st, 2018. So మనం ఏంటంటే ఇక్కడ ఏమంటాము మర్చిపోతాం, అదేంటి ఎఫెక్టివ్ లాంచ్డ్ అప్పుడైతే ఎఫెక్టివ్ ఏంటి అని. సో సమ్ థింగ్స్ విల్ బి క్యూములేటివ్ ఎఫెక్టివ్ అనమాట. క్యూములేటివ్ అంటే పాస్ట్లో ఆ డేట్ నుంచి ఎఫెక్టివ్ ఉంటాయి. కొన్ని జియోస్ అవ్వచ్చు, కొన్ని ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్స్ అవ్వచ్చు, పాస్ట్ డేట్ నుంచి. ఈవెన్ కొన్ని ఫెలోషిప్స్ అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు మనము ఏప్రిల్లో ఉన్నాం, ఫ్రమ్ 1st January 2025 దిస్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్, దిస్ ఫెలోషిప్ ఈజ్ బీన్ ఎలిజిబుల్ అని చెప్పి అంటారనమాట. అంటే అప్పుడు మన లాస్ట్ 3 monthsది కూడా మనకి ఈ మంత్లో వేస్తారనమాట అమౌంట్. So cumulatively effective antam. Okay, so this is the introduction. Next, so what is the objective? It is to support or supplement the financial needs of small and marginal farmers. So is there any difference between the small marginal farmers implemented by Government of India and the BRS government implementation? బీఆర్ఎస్ ఏం చేసింది, ల్యాండ్ లిమిట్ పెట్టలేదు, ల్యాండ్ హోల్డింగ్ లిమిట్ పెట్టలేదు. అది మేజర్ కాంట్రవర్సీ కదా, 100s of acres ఉన్న వాళ్ళకి ఎందుకు అని చెప్పి. బికాస్ కేసీఆర్కే చాలా ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి, సగం మొత్తం ఆయనకే పోతుంది అని అంటుండే, రైట్. దిస్ ఇస్ ద కాంట్రవర్సీ. బట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హెస్ కెప్ట్ ద ల్యాండ్ హోల్డింగ్ సీల్. ఓకే, సో అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో స్మాల్ అండ్ మార్జినల్ ఫార్మర్స్. Okay, so what are the key things? Ensuring funds for agriculture inputs, ante kada, that is number 1. And improving crop health and yield. If there are sufficient fertilizers, sufficient good quality seeds, then we can have proper crop health, right. Next, supporting domestic needs and preventing reliance on the money lenders. So these are different objectives for which this has been introduced. Next, so what are the key features? So 100% it is funded by Government of India. మరి ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఇంకెక్కువ ఇస్తున్నారు కదా, 6,000 కాకుండా, మరి అదేంటి? సో వాట్ ఇట్ మీన్స్, 6,000 rupees is paid by Government of India plus the remaining is paid by Government of Telangana. So 100% 6,000 rupees is funded by the Government of India.
So since it is given in 6,000 rupees, so it is given in 3 equal installments. So 2,000 in every 4 months. 2,000 in first 4 months, 2,000 in the next 4 months, and again 2,000 in the coming next 4 months. ఇప్పుడు ఒకటేసారి ఇచ్చారు అనుకోండి, అది అప్పటికే ఖర్చు పెట్టేస్తాం మనం. వీ కాంట్ పుట్, మా డబ్బులే లేవు ఫార్మర్స్ దగ్గర, వాళ్ళు ఎలా హోల్డ్ చేసి పెట్టుకుంటారు? లేదు లేదు, ఇది ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ నాకు దానికోసం ఇచ్చింది కదా, నేను అప్పుడే ఖర్చు పెడతాను అని అనుకుంటాం ఎవరైనా? నాకు ఇది ఇన్పుట్ కాస్ట్, సీడ్స్కే కొనాలి నేను అని అనుకుంటామా? ఫర్టిలైజర్సే కొనాలి అని అనుకోం కదా. అందుకే 3 ఈక్వల్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ number 1. అండ్ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద బ్యాంక్ అకౌంట్స్ త్రూ DBT. Means what? Direct? Yes. So okay, it covers approximately 12 to 14.5 crore farmers nationwide. So 12 to 14.5 crore farmers are being covered under this scheme. So PM Kisan Samman Nidhi, 6,000 rupees, 3 equal installments, 100% bared by the government of India. Okay, so 100% డబ్బులు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్తుంది. బట్ హూ ఈజ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద ఎలిజిబుల్ ఫార్మర్స్? ఇట్ ఈస్ ద స్టేట్ ఆర్ ద రెస్పెక్టివ్ UT గవర్నమెంట్స్. సో స్టేట్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు ఐడెంటిఫై హూ ఈజ్ ఎలిజిబుల్, బట్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ విల్ గివ్ ద ఫండ్స్. అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ వయా PM Kisan portal. So which among the following ways are required to రిజిస్టర్ అని అంటాం? మనకి ఈ పోర్టల్ తెలియాలి, సెల్ఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ తెలియాలి, ఆధార్ లింక్డ్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఉండాలి అని తెలియాలి. ఇవన్నీ తెలియాలన్నమాట, రిక్వైర్డ్ థింగ్స్ అనమాట. ఇవి మనం ఏది మిస్ అయినా మనం ఆన్సర్ చేయలేం. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద అబవ్ ఆర్ కరెక్ట్, 2 ఆఫ్ ద అబవ్ ఆర్ కరెక్ట్ అంటారు. ఎట్లా తెలుస్తుంది మనకు అది? ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి, మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో స్టేట్ గవర్నమెంట్ విల్ ఐడెంటిఫై ఇట్. రిజిస్ట్రేషన్ ఎలా? PM Kisan portal or else self registration. Okay, through farmers corner. సో సెల్ఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఎలా చేసుకోవాలి? ఫార్మర్స్ కార్నర్లో చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్, ఆధార్ లింక్డ్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ అనేది మ్యాండేటరీ. ఆధార్ లింక్డ్ ఎందుకు మ్యాండేటరీ అంటున్నాము? డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోసం. నెక్స్ట్, who is that under which the project monitoring unit who is monitoring is located at the central level. So state government is not monitoring this scheme but identifies the eligible farmers, kani monitoring is at the central level. Okay, so these are the key features you have to remember. Next important one is the Food Corporation of India. It has been in news for many different reasons. So మనకి కరెంట్ అఫైర్స్లో ఎట్లా అడుగుతారు? మనం టాపిక్ కరెంట్ అఫైర్స్ చదవటం అంటే ఏంటి? ఒక పాలసీ ఏదైనా తీసుకొచ్చింది అనుకుందాం, ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా. మనం ఏం చేస్తాం? ఈ పాలసీ తీసుకొచ్చిందంట ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అని చదివి వదిలేస్తాం. బట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ చేయాలి. ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఏంటి, ఎప్పుడు వచ్చింది, అదంతా బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ చేయాలి. అవును కదా, ఇప్పుడు అన్ని సెంటెన్సెస్ స్టేట్మెంట్సే కదా మనకి ఎగ్జామ్లో అడిగేది, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆన్ January 14, 1965 and it is under the Food Corporation Act in 1964. So it is a statutory body. So what is a statutory body? It means whenever a organization is established under certain law, then it is called as a statutory body. Okay, next, so which ministry is supervising it? It is the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. Okay, so which ministry? Yes, headquarters New Delhi, initially Chennai, and it is a statutory body and public sector undertaking. What is PSU? Meeku ayipindi kada polity. What is PSU? Public sector undertaking. Of course it is. Yes, at least 50% should be with the, that is more than 50%, at least 51% will be with the government, under the control of government. That is the public sector undertaking. Okay, అప్పుడు ఎందుకు మెజారిటీ ఉంటే
డామినేషన్ వాళ్ళది ఉంటుంది, డెసిషన్ మేకింగ్ పవర్ వాళ్ళది ఉంటుంది, రైట్? ఓకే, సో వాట్ విల్ బి ద ఆబ్జెక్టివ్స్? ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎన్నిసార్లు వింటాం కదా, వాటి ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏమై ఉంటుంది, ఎందుకు ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఉంటారు, ఎప్పుడన్నా ఆలోచించామా? బఫర్ స్టాక్, వెరీ గుడ్. పీడిఎస్, బఫర్ స్టాక్, ఫుడ్ ప్రొక్యూర్మెంట్, food distribution, everything is under the control of Food Corporation of India. Okay, so effective price support for the farmers via MSP. So మనకి బఫర్ స్టాక్ మెయింటైన్ చేయాలంటే కొనాలి కదా ఫస్ట్ ఫార్మర్స్ నుంచి. సో ఫార్మర్స్కి మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ ఇచ్చి ఓకే, సో మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ ప్రొవైడ్ చేసి ఫార్మర్స్ నుంచి ప్రొక్యూర్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆఫ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ బై ప్రొవైడింగ్ ఎంఎస్పీస్ టు ఫార్మర్స్. సో ఇప్పుడు దెర్ ఇస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, దట్ ఈస్ ద లీగల్ డిమాండ్. సౌండ్ వస్తుందా లైట్గా? ఓకేనా? ఓకే, సో లీగల్ డిమాండ్ ఫర్ ఎంఎస్పీస్. There has been hunger things, strikes, especially from the farmers of Punjab and Haryana, right? So legal demand ante enti, legal protection ante adi ibbakapothe they are under the law anamata, MSP price minimum inta ibbakapothe ani cheppi. Okay, so that there is another, that is one important topic. And what is MSP is also very important topic. Now telsi all the crops, everything must be learnt. Okay, now we are not dealing about that, but that is a different topic where you have to have a proper knowledge about the minimum support price. Okay, so here the distribution of food grains through the PDS system. So we have the fair price shops. What are fair price shops? Ration shops. So ration shops ki food పంపించేది ఎవరు? The FCI. Okay, so through the public distribution system. Next, maintenance of buffer stocks for national food security. So ఒకవేళ సడన్గా if at all floods వచ్చినా, drought వచ్చినా, we need to have food security. So buffer stocks మెయింటైన్ చేస్తుంది అనమాట గవర్నమెంట్. బఫర్ స్టాక్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఒక 6 months కోసం లేదంటే కమింగ్ 1 year కోసం మన కంట్రీకి అందరికీ ఫుడ్ సరిపడా ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ మెయింటైన్ చేయడమే బఫర్ స్టాక్స్. ఓకే, so for food security purpose it will maintain the buffer stocks and it will regulate the market prices for affordability. So affordability ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? ఇప్పుడు బాస్మతి రైస్ ఉంది, అది మినిమం 100 rupees to 120 kg ఉంటుంది. సో క్యాన్ అ పువర్ మ్యాన్ అఫోర్డ్ ఇట్? నో, బట్ తనకి ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి కదా, తనకి తినాలనిపిస్తుంది కదా మరి. సో దేర్ షుడ్ బి అఫోర్డబిలిటీ రేంజ్. సో ఎప్పుడైనా సబ్సిడీ ఇచ్చింది అనుకుందాం గవర్నమెంట్, so then they can also buy those things, right? So this is something important. Next, what are the key functions? So procurement of wheat, rice, coarse grains at minimum support price. Okay, storage. So it manages or maintains the godowns and silos nationwide. Silos ante నెక్స్ట్ మనకు ఉంది ఆ టాపిక్ సిలోస్, ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ హ్యాస్ స్పీడన్ అప్ ద సిలోస్ ప్రొక్యూర్మెంట్. ఓకే, సో సిలోస్ అంటే స్టీల్ కంటైనర్స్ పెద్ద పెద్దవి, పిక్చర్ చూపిస్తాను నేను మీకు నెక్స్ట్ ఇట్ ఆల్సో టేక్స్ కేర్ అబౌట్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఇట్ సప్లైస్ ద పీడిఎస్ అండ్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్. సో ఆల్ ద ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు పీడిఎస్ ఆర్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్, ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ టేక్ కేర్. నెక్స్ట్, మార్కెట్ ఇంటర్వెన్షన్. సో ఇట్ స్టెబిలైజెస్ ద ఫుడ్ గ్రెయిన్ ప్రైజెస్. సో ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తారు, బ్లాక్ మార్కెట్లో ఏం చేస్తారు, ఫుడ్ అంతా స్టోర్ చేసి ఆనియన్ ప్రైజెస్ అట్లని పెరిగిపోయాక రిలీజ్ చేస్తారు. అలాంటి వాటివి అవ్వకుండా వీళ్ళ దగ్గర స్టాక్స్ పెట్టుకొని దే విల్ బి రెగ్యులేటింగ్, ఎంత ప్రొడక్షన్ అయింది, ఎంత పంపిస్తున్నామో, ఎంత కన్జంప్షన్ అవుతుంది, అవన్నీ మేనేజ్ చేస్తారనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ the organizational structure. So we have the chairman and managing director and IAS officer. We have the zonal offices for 5 zones: north, south, east, west, northeast. Okay, so 5 zones untai, zonal offices untai, and regional offices untai. The state capitals led by general managers. Regional office ante prati state ki untundi. Okay, next, divisional offices, depots, etc. at a local level. So this is the structure. Managing director,
We have zonal offices, then regional offices and the subdivisional levels. Next, role in food security. Almost it procures 15 to 20% of India's wheat, 10 to 15% of India's rice. Even Socioeconomic Survey of Telangana says that it is one of the top 2 states for producing of rice to the FCI. Okay. So, FCI procure చేసేదంట తెలంగాణ నుంచి. ఎందుకు? ఆఫ్టర్ ద గోదావరి ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ మనకి ఇప్పుడే వస్తున్నావా నువ్వు? ఓ స్టాఫా? సరే ఓకే. సో ఏమైంది? It's okay. So, Godavari irrigation facilities perigaka, there has been so much of paddy grown. Enduku paddy requires lot of water. It requires around 150 centimeters of rainfall. So, manaki water irrigation facilities peragatam valla we have started growing paddy at a very major level. Almost 200% increase undannamata growth of paddy lo manaki in Telangana. Okay, because I am from Telangana, I know details about Telangana. It doesn't mean I am partial towards Telangana. Okay, UPSC preparation is for all. Okay, so that is why I am quoting things about Telangana. Okay, so anta irrigation facilities perigay anamata. So Telangana is one of the major contributor to FCI with respect to rice. Okay, next, it supports National Food Security Act 2013. So we know that there is that UPA government under the Congress government, Congress party has introduced the National Food Security Act. Okay, so in that FCI plays the major role for the distribution of the food grains. Okay, for that matter cereals and other coarse grains. Next, it ensures grains for 75% of rural and 50% of urban population who are already registered under the National Food Security Act. Okay, enduku ee scheme anta special anante because of its coverage, huge coverage. All the poor are covered, all the lower middle class are covered, almost half of the middle class is also, not half of the middle class is, at least 20 to 30% of middle class is covered under this scheme. That is it is one of the greatest schemes introduced by the UPA. Another important scheme which is introduced by Congress government, another important, can you tell me? ఇంకొక మంచి స్కీమ్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ చేసింది 2005 లో ఎగ్జాక్ట్లీ ఎంజీ నరేగా అది, అండ్ దీస్ ఆర్ 2 important milestones by the UPA government. సో ఈ స్కీమ్స్ గురించి మీకు నిద్రలో లేసి అడిగినా కళ్ళలో నుంచి బయటకు వచ్చినా కూడా యూ హ్యావ్ టు సే ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్. సమ్ స్కీమ్స్ ఉంటాయి అవి ఎట్లా అంటే యూ షుడ్ నాట్ ఫర్గెట్ ఎట్ ఆల్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ వన్. నెక్స్ట్, క్రిటికల్ డ్యూరింగ్ ద క్రైసిస్. సో బఫర్ స్టాక్స్ మెయింటైన్ చేయడము, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద కోవిడ్ టైంలో మనకి చాలా హెల్ప్ అయిందనమాట. బికాస్ పీపుల్ వెర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఫుడ్, there is no access for food because we are staying in the quarantines, we are in the lockdown, we don't have access to different types of food. Atlant time lo FCI has played a very important role. Okay, so challenges anta time manaki ledu, I'm skipping them. Next, we have the PM Kusum scheme. So Pradhana Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Uttam Mahabhiyan. So this is one important scheme which is related to the new and renewable energy. So Ministry of New and Renewable Energy deals with this scheme. So it is launched in March 2019.
try to remember the years because the UPSC is nowadays very particular about dates. On so and so 12th in March etc etc అన్ని డేట్స్ అడుగుతుంది, అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్స్ గోరఖ్పూర్ అడుగుతుంది, అదా అడుగుతుంది, ఇదా అడుగుతుంది. సో యూ నీడ్ టు ట్రై టు రిమెంబర్ దెమ్. 2019 ఓకే, బిఫోర్ కోవిడ్. అలా ఏదో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి సో దట్ బట్టి కొట్టాల్సిన అవసరం రాదు. ఓకే, పిఎం కుసుమ్. సో ఇట్ ఈస్ అండర్ ద న్యూ అండ్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ? ఏం తింటున్నావు మాకు కూడా ఇవ్వచ్చు కదా, మేము టిఫిన్ చేయలే. What is renewable energy? Renewable energy. అందరు చెప్తున్నారు బట్ ప్రాపర్గా చెప్పట్లేదు, నాకు వినిపించేలాగా. The energy which can be replenished by itself naturally. ఓకే, న్యాచురల్గా దానికి అదే రీప్లెనిష్ అవ్వచ్చు. అంటే మనం ఎంత వాడుతున్నా దెర్ ఇస్ నో ఎండ్ టు ఇట్. ఓకే, ఇట్ కెన్ రీప్లెనిష్ బై ఇట్ సెల్ఫ్. నాన్ ఎగ్జాస్ట్ అంతే కదా. ఎస్, సో దట్ ఈస్ ద రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ, రైట్. సో ఎప్పుడు అనౌన్స్ చేశారు? యూనియన్ బడ్జెట్ 2018-19 టైంలో ఇట్ వాస్ అనౌన్స్డ్. సో వాట్ ఈస్ ద ఎయిమ్ ఆఫ్ ఇట్? టు సోలరైజ్ ద అగ్రికల్చర్ and enhance farmers' income. See, especially in the rain-fed areas like the Maharashtra or the Telangana or the Rayalaseema regions, ikkada enti ante మనకి వాటర్ అనేది చాలా షార్టేజ్లో ఉంటుంది. సో వాటర్ షార్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు వీ స్పెండ్ లాట్స్ ఆఫ్ మనీ ఫర్ ద బోర్వెల్స్. సో ఇప్పుడైతే ఇంకా ప్రైసెస్ పెరిగాయి. లెట్స్ సే సమ్ 1-2 డీకేడ్స్ బ్యాక్ అయినా కూడా 1 to 1.5 lakhs were spent on the borewells in the rain-fed regions. సో వాళ్ళకి అలాంటి వాటికి there is this revolutionary idea of solarizing the agriculture farms. So instead of these money expenses which are causing huge burden to the farmers, we can solarize the agriculture farms and reduce the finances expenditure of the farmers. So అది మెయిన్ అనమాట. పిఎం కుసుమ్. ఓకే, పిఎం కుసుమ్ ఎట్లా మీరు ఎలా అన్నా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. కుసుమ్ అంటే ఎట్లా ఉంది, కొంచెం అమ్మాయి నేమ్ లాగా ఉంది. సో అమ్మాయిలు జనరల్గా వస్తే ఖర్చులు తక్కువ చేస్తారు కదా అబ్బాయిల కన్నా. మేబీ స్టీరియోటైపిక్గా మాట్లాడుతున్నానేమో, బట్ వీఆర్ వెరీ గుడ్ ఎట్ ఎకానమీ. ఓకే, సో అట్లా ఫార్మ్స్ సోలరైజ్ చేస్తే మనీ తగ్గుతుంది. అలా యూ ట్రై టు రిమెంబర్. యూ కెన్ పుట్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఓకే, బట్ వీఆర్ వెరీ గుడ్ ఎట్ ఎకానమీ, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఎక్స్టెండెడ్ టిల్ March 31st, 2026. So next year. Okay, next. So what are the key features? So the total solar capacity target is 30.8 gigawatts by 2026. So this is one important feature. Financial support వచ్చేసి ఇట్స్ అరౌండ్, ఇది అమౌంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అవసరం లేదు, బట్ మీకు జనరల్ ఐడియా కోసం ఐ బాట్ దిస్ పాయింట్. ఇట్స్ అరౌండ్ 34,422 crore. Okay, so that is the budget financial support in this scheme. Next, subsidy. Coming to the subsidy point, 30% is the central government provision, 30% is the state government provision, and 40% will be borne by the farmer. ఇప్పుడు నేను ఒక ఫార్మర్ అయితే నాకు 60% సబ్సిడీ వస్తుంది. లెట్స్ సే ఒక 1 lakh అవుతుంది అనుకుందాం సోలార్ది. దాంట్లో 60,000 will be given by the government, 30,000 by the central, 30K by the state, and 40% I have to bear by myself. Okay, so this is the things. So DISCOMs purchase power at prefixed targets. So ఇప్పుడు మనకి ఎక్సెస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఐఎమ్ ఏ ఫార్మర్, లెట్స్ సే నాకు ఎక్సెస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. నేను ఐ విల్ సెల్ మై ఎక్స్ట్రా పవర్ టు ద DISCOMs. సో దేర్ బై ఐ కెన్ ఎర్న్ మనీ. ఇప్పుడు నేను ఇనిషియల్గా ఐఎమ్ స్పెండింగ్ 40,000, బట్ అగైన్ slowly I will sell my power to the DISCOMs. So slowly I will be earning money. My incomes will be increased. Okay. Next, what is the significance? So it reduces subsidy burdens on the DISCOMs. Free electricity program. In the burden government ki
ఫ్రీ బస్ అన్నారు ఉమెన్కి, అది బర్డెన్, అవసరం లేదు అది కదా. సో ఇట్లాంటివన్నీ వీ హ్యావ్ టు, పాపులర్ స్కీమ్స్ ఉండాలి, బట్ ఎట్ వాట్ కాస్ట్, నాట్ ఎట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ కదా. ఓకే, సో డిస్కామ్స్ పైన బర్డెన్, ఫినాన్షియల్ బర్డెన్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, ఇట్ ప్రమోట్స్ డీసెంట్రలైజ్డ్ సోలార్ ఎనర్జీ. సో లోకల్ లెవెల్స్లో, ఫార్మ్ లెవెల్లో వెన్ వీఆర్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ సోలార్ థింగ్స్, దెన్ మనకి పవర్ బయట నుంచి అవసరం లేదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ అవర్ ఓన్ సోలార్ పవర్ కదా. మన దగ్గర మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తే మనం బయట నుంచి ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ పే చేస్తామా? అవసరం లేదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వీఆర్ సెల్లింగ్ ఎక్స్ట్రా పవర్ కదా. సో దిస్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ వే టు హ్యావ్ అ డీసెంట్రలైజ్డ్ పవర్ కన్జంప్షన్, పవర్ ప్రొడక్షన్ అండ్ పవర్ కన్జంప్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్, ఇట్ సపోర్ట్స్ వాటర్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఎఫిషియన్సీ. సో మనకి సోలార్ పంప్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా ఎనీ ఎలక్ట్రిసిటీ థింగ్స్కి మనకి సోలార్ ఎనర్జీ మనమే లోకల్గా ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటున్నాం. సో మనకి ఇంకేముంటాయి ఖర్చులు, అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ ఖర్చులు, ఐ మీన్, రైట్. సో అలా. నెక్స్ట్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిడక్షన్. సో దీనివల్ల, బికాస్ ఆఫ్ ద డీసెంట్రలైజ్డ్ సోలార్ ప్రొడక్షన్ అండ్ కన్జంప్షన్, ఇట్ ఈస్ లీడింగ్ టు రిడక్షన్ ఆఫ్ అరౌండ్ 32 మిలియన్ టన్స్ పర్ ఇయర్. సో దీనివల్ల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తగ్గుతుంది, రిలీజ్ అనేది. సో దట్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ scheme, PM Kusum, which is introduced or launched in 2019. సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంత ఇస్తుంది? 30%, స్టేట్ గవర్నమెంట్ 30%, సెల్ఫ్ 40%. పర్ఫెక్ట్, అయిపోయింది, ఇంకో మార్క్ వచ్చింది. నెక్స్ట్, సో ఇందాక చెప్పాను కదా సిలోస్ అని FCI దగ్గర, రైట్. దీస్ ఆర్ ద స్టీల్ కంటైనర్స్ విచ్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ as silos. ఓకే, సో FCI సిలోస్ ప్రాజెక్ట్. సో ఇదేంటి అంటే, ఇట్ ఈస్ మోడర్నైజింగ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్ స్టోరేజ్ ఇన్ ఇండియా. ఏదైనా డౌటా? ఏదైనా చెప్పాలా? మాకు కూడా చెప్పచ్చుగా, మేము నవ్వుతాం. సో ఇదేంటంటే, ముందు ఎలా స్టోర్ చేసేవాళ్ళు, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ బియ్యం బస్తాలు ఇలా ఇలా పెట్టి ఒక బ్లాక్ కవర్ ఉంటుంది కదా, ప్లాస్టిక్ కవర్, అలా వేసి స్టోర్ చేస్తుండే. బట్ దిస్ ఈస్ ద మోడర్న్ వే ఆఫ్ స్టోరింగ్ ద ఫుడ్ గ్రెయిన్స్. It can be rice or wheat they used to store in the gunny bags and cover it with a black plastic cover ఉంటుంది కదా, షీట్స్. ఇప్పుడు మనం ఆటోస్లో కూడా వాళ్ళు కవర్ చేస్తారు షీట్స్, అలా కవర్ చేసేవాళ్ళు. దాన్ని వి మేడ్ ఇట్ ఇంటూ దిస్ మోడర్న్ థింగ్ అనమాట, మోడర్న్ వే ఆఫ్ స్టోరింగ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్. దీన్ని సిలోస్ అంటున్నాం. ఓకే, సో ఇంట్రడక్షన్. సో ఇట్ ఈస్ obviously initiated by the FCI, Food Corporation of India, under the which ministry? Ministry of Commerce Affairs, Food and Public Distribution. ఓకే, సో మనము ఫుడ్ అనగానే ఫార్మర్ వెల్ఫేర్ అనుకున్నాం అనుకోండి, అయిపోయా. ఓకే, సో వీ నీడ్ టు రిమెంబర్ ద మినిస్ట్రీస్, రైట్. నెక్స్ట్, పర్పస్ టు మోడర్నైజ్ ద స్టోరేజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఓకే, so that we can enhance the efficiency. Right, started pilot project in 2005 but scaled up after 2015. But now the FCI want to speeden up the modernization of the infrastructure. What is meant by pilot project? అంటే పైలట్ ప్రాజెక్ట్ అంటే బేసికలీ ఒక దగ్గర స్టార్ట్ చేస్తారనమాట, ఇది వర్కౌట్ అవుతుందా అవ్వదా ఈ ప్రాజెక్ట్ అని. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as పైలట్, బట్ స్కేల్డ్ అప్ పోస్ట్ 2015. ఓకే, what is the objective? To reduce food grain wastages. So 6% of loss annually. ఎప్పుడైతే మనం ఫుడ్ స్టోరేజ్ చేస్తున్నామో, ఇప్పుడు మన ఇంట్లో మనం బియ్యం బస్తాలు స్టోర్ చేస్తాం, బట్ అక్కడ మనకు వర్షాలు ఉండవు, అక్కడ ఎండు ఉండదు, ఏముండదు, మనం నీట్గా ఇంట్లో స్టోర్ చేసుకుంటాం. బట్ బయట అలా ఉంటుందా? వైట్ బ్లాక్ కవర్తో కవర్ చేసినా కూడా షీట్ తోటి, హౌ డస్ ఇట్ ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ రెయిన్, ఎక్స్ట్రీమ్ హీట్ కదా. సో దెర్ ఈస్ దట్ ప్రాబ్లమ్. సో దానివల్ల వీ లాస్ 6% ఆఫ్ ద ఫుడ్ గ్రెయిన్ ఓన్లీ త్రూ స్టోరేజ్. నెక్స్ట్, రీప్లేస్ అవుట్డేటెడ్ సిఏపి స్టోరేజ్. సిఏపి స్టోరేజ్ అంటే అదే దట్ గన్నీ బ్యాగ్స్లో స్టోర్ చేస్తాం కదా, దాన్ని సిఏపి స్టోరేజ్ అంటాం. సో విత్ సమ్ సైంటిఫిక్ మెథడ్స్. సో ఈ సిలోస్లో ప్రాపర్గా సైంటిఫిక్గా స్టోర్ చేస్తే వీ కెన్
nullify the losses. Next, better prevention and quality, preservation and quality. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ రైస్ కానీ ఒక్కసారి వాటర్లో వర్షం పడినప్పుడు నానితే ఆ రైస్ అలానే ఉంటుందా, ఖరాబ్ అవుతుంది కదా, పురుగు వచ్చేస్తుంది, ఖరాబ్ అవుతుంది, ఎక్సెట్రా దెర్ విల్ బి ఇష్యూస్ కదా. సో ఇలా అయితే సిలోస్లో వెన్ వీఆర్ స్టోరింగ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ దెర్ ఇస్ నో సచ్ టైప్ ఆఫ్ ఇష్యూస్. సో వీ కెన్ ప్రిజర్వ్ ఇట్ ఇన్ అ సైంటిఫిక్ మేనర్, రైట్. ఎన్హాన్స్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అండర్ National Food Security Act. So here we are losing 6% annually. So this loss can be helped for giving to the poor or the needy kada. 6% loss ఏది అవుతుందో someone else can use that kada. So that is the objectives of this scheme. Benefits. సో బెనిఫిట్స్ ఏమవుతుందంటే ల్యాండ్ ఎఫిషియన్సీ. సో 1/3 ఆఫ్ కన్వెన్షనల్ వేర్ హౌసెస్. సో ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్లో ఇలా స్టోర్ చేస్తారు కదా, సో బట్ ఇది ఇలా స్టోర్ చేయడం వల్ల, సో దీస్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ ది సిలోస్, రైట్. సో ఇలా స్టోర్ చేయడం వల్ల మనకు ఓన్లీ 1/3 ఆఫ్ ల్యాండ్ మాత్రం సరిపోతుంది. హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ లెట్స్ సే 100 square kilometers. హియర్ ఆల్మోస్ట్ 33 square kilometers వీ కెన్ బిల్డ్ దిస్. సో ఎంత ల్యాండ్ సేవ్ చేస్తున్నాం మనం, రైట్. నెక్స్ట్, సో కాస్ట్ సేవింగ్స్, వీఆర్ అప్రాక్సిమేట్లీ సేవింగ్ దిస్ మచ్ అమౌంట్ పర్ యానం. నెక్స్ట్, ఫాస్టర్ ప్రొక్యూర్మెంట్ అట్ సబ్మండి యార్డ్స్. సో మనకి ఫిజికల్గా అది లిఫ్ట్ చేసి వేసి అదంతా కాకుండా సిలోస్ ఆర్ డిజైన్డ్ ఇన్ సచ్ వే దట్ ద ప్రొక్యూర్మెంట్ అండ్ ద మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ విల్ బీ వెరీ ఫాస్ట్. ఓకే. నెక్స్ట్, రెడ్యూస్డ్ లాజిస్టిక్ కాస్ట్ అండ్ వయా బల్క్ ట్రాన్స్పోర్ట్. సో ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 10 bags ఒక ఆటోలో, 10 bags ఒక ఆటోలో కన్నా పెద్ద బిగ్ లారీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో ఇఫ్ యూఆర్ సెండింగ్ 100 bags ఎట్ ఎ టైమ్, then the logistics cost will reduce. So these are different types of benefits by using the silos. Next, another important one is the mission for integrated development of horticulture. What is horticulture? Yes, growth of fruits and vegetables. So it is a centrally sponsored scheme for horticulture growth. See, try to remember these type of missions, schemes, because pakka they will be in the question paper. Without agriculture there won't be UPSC Prelims. Without or scheme or mission on these type of projects there won't be UPSC exam Prelims. Okay. So mission for integrated development of horticulture. So it is launched in 2014-15 during the 12th 5-year plan. So what is the last 5-year plan we ever had? 12th. So when did Niti Aayog came into force? 2015. Okay. So Niti Aayog came into force in 2015. Next, under which ministry this mission will come under? Agriculture and farmers welfare. See, obviously horticulture is part of agriculture, so which ministry will be under it? Ministry and farmers welfare. What is the aim? So the aim is to holistic development of horticulture sector. Okay, so overall growth of horticulture కోసం మనం ఈ మిషన్ ని తీసుకొచ్చాం. మిషన్ అంటే ఏంటి, డిఫరెన్స్ ఏంటి స్కీమ్ కి మిషన్ కి? మీరు అన్ని క్లాసెస్ మీరు యు ఆర్ గెట్టింగ్ రెడీ ఫర్ రైటింగ్ ప్రిలిమ్స్. మిషన్ విల్ హ్యావ్ టైమ్ బౌండ్. సి మిషన్ యూపీఎస్సీ అంటాం అంటే ఏంటి? యూపీఎస్సీ ఇప్పుడు మిషన్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయర్ నేను రాస్తున్నాను అనుకోండి, మిషన్ యూపీఎస్సీ 2026 అంటే 2026 సైకిల్ అయిపోయేలోపు ఐ హ్యావ్ టు గెట్ ఇన్ టు జాబ్ అని. మిషన్ కాకతీయ అంటే ఏంటి? విత్ ఇన్ సర్టెన్ పీరియడ్ దట్ థింగ్ హ్యాస్ టు బి డన్. అలా మిషన్ అనే వర్డ్ అందుకు వాడతాము. స్కీమ్ అనొచ్చు కదా, ప్రాజెక్ట్ అనొచ్చుగా కదా. సో మిషన్ అంటే టైం బౌండ్ అనమాట. ఓకే. సో స్కోప్, వాట్ ఈస్ ద స్కోప్? ద క్రాప్స్ కవర్డ్ వచ్చేసి ఫ్రూట్స్, వెజిటేబుల్స్, రూట్ అండ్ ట్యూబర్ క్రాప్స్, మష్రూమ్స్, స్పైసెస్, ఫ్లవర్స్, అరోమాటిక్ ప్లాంట్స్, కోకోనట్, క్యాష్యూ, కోకోవా, బాంబూ ఎక్సెట్రా. సో విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? వి ట్రై టు ఓవర్లుక్ దిస్.
ఇవన్నీ ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్సే కదా, ఈజీగానే గుర్తుపెట్టుకుంటాం కదా అనుకుంటాం, బట్ వీ ట్రై టు ఓవర్లుక్ ఇట్. ప్లీజ్ ట్రై టు రిమెంబర్ దెమ్. ఓకే, సో support pre-production to marketing. So from pre-production, before the production of all these, so from soil tilling to marketing of the fruits and vegetables, everything is covered under this mission. It is a holistic, complete mission. Okay, next, so technical aid is provided with different schemes like Rashtriya Krishi Vikas Yojana, etc. Okay, next, objectives. మేబీ ఐఎమ్ టేక్ ఇంత డెప్త్గా కాకుండా రేపటి నుంచి విల్ స్పీడ్ అండ్ అప్ థింగ్స్. ఓకే, ఇవన్నీ ఇంపార్టెంటే, బట్ మనకు అంత టైం లేదు కదా, వీఆర్ గివెన్ ఓన్లీ 5 days ఫర్ ఎన్వైర్న్మెంట్. సో కరెంట్ అఫైర్స్ అన్నీ ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ చేసుకుందాం. ఎందుకంటే ఎన్వైర్న్మెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఎంత ఇంపార్టెంటో కరెంట్ అఫైర్స్ అంతే ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్, సో ఆబ్జెక్టివ్స్ వచ్చేసి ఆబ్వియస్గా హార్టికల్చర్ ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి, ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి, ఎక్సెట్రా, న్యూట్రిషనల్ సెక్యూరిటీ అండ్ ప్రమోట్ సస్టైనబుల్ ప్రాక్టీసెస్, రెడ్యూస్డ్ పోస్ట్ హార్వెస్ట్ లాసెస్. వాట్ ఈస్ meant by పోస్ట్ హార్వెస్ట్ లాసెస్ ఫర్ హార్టికల్చర్? నార్మలీ యూ నో పోస్ట్ హార్వెస్ట్ లాసెస్ అంటే, బట్ విత్ రిలేషన్ టు హార్టికల్చర్ ఏంటి? See, horticulture crops like the fruits and vegetables will be destroyed easily. So the rate of losses will be higher when compared to normal grains. Avuna? Fruits and vegetables are easily destroyed, right? So we need to increase the lifespan. We need to process them properly to avoid the losses. So that is one important thing under it. Next, so there are this numerous sub schemes like the National Horticulture Mission, Mission for Northeast, so Horticulture Board, Coconut Development Board, Central Institute for Horticulture and Bamboo Mission. So all these are covered under it. So man compulsory గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మళ్ళీ which among the following are sub schemes అంటే మనం మిస్ చేయకూడదు అన్నమాట. Okay, so these are already covered. It's okay. Next, so world's largest grain storage plan. So empowering the cooperative sector in India. So cooperative sectors toti we are going to plan the world's largest grain storage plan. Okay, 2025 is the year for international year for cooperatives. So itla manam connect chesukovali. World's largest grain plant, cooperatives, 2025 year enti, everything. ఓకే, మనం అలా లింక్ చేసుకొని చదివితే చాలా ఈజీ. సస్టైనబుల్ సిటీస్ అండ్ కమ్యూనిటీస్ విచ్ SDG 11. వాట్ ఈస్ SDG 4? వాట్ ఈస్ లైఫ్ అండర్ వాటర్, లైఫ్ బిలో వాటర్? 14. వాట్ ఈస్ 13? క్లైమేట్ యాక్షన్. వెరీ గుడ్, హాఫ్ అయిపోయింది ఇప్పుడే. ఓకే, so identi, it is approved in May 31st 2023 by the Union Cabinet. Okay, ministry, which ministry? We have Ministry of Cooperation, which is established in 2021. మనము జనరలీ చాలామంది ఏం చేస్తాము, కోఆపరేషన్ ఉంటుందా మినిస్ట్రీ అని చెప్పి వేరేది పెడతాం అనమాట, పక్కా వేరేది పెడతాం, బట్ ఇట్ ఈస్ దేర్, ఇట్ ఈస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ 2021. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద విజన్? Vision is prosperity through cooperation. So international year of cooperation, prosperity to cooperation, ఇవన్నీ మనం ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు విజన్స్, రైట్? ఇంటర్లింక్ చేసుకుంటూ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, లాంచ్డ్ బై PM Modi on February 24, 2024. So last year Mr. Modi has launched this plan. So objectives, obviously grain storage అంటే to increase the storage capacity, avuna? So to increase it by 70 million tons, to reduce the food grain wastages. Proper storage unte wastage jagutundi kada, right? Prevent distress sales by farmers. Strengthen food security under National Food Security Act and enhance rural economy via cooperatives. Why cooperatives are important? For strengthening of the society or the rural or urban community participation. Community participation is very important.
దట్ ఈస్ వై కోఆపరేటివ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎక్కడైనా కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేషన్ ఉంటే దేర్ విల్ బీ లెస్ లాసెస్ అండ్ మోర్ ఎఫిషియన్సీ. ఇప్పుడు ఫారెస్ట్ ప్రిజర్వేషన్లో అయినా కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేషన్ ఉండాలి, అవునా? హరితవనం లాంటి ప్రాజెక్ట్స్లో అయినా కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేషన్ ఉండాలి. అంతెందుకు, టు మెయింటైన్ దిస్ క్లాస్ రూమ్ ఇన్ అ నీట్ అండ్ ఆర్గనైజ్డ్ వే ఆల్ ఆఫ్ యువర్ కోఆపరేషన్ ఇస్ నీడెడ్, రైట్? అంటే ఫర్ దాట్ మ్యాటర్ ఫర్ ఎనీథింగ్. ఇప్పుడు మీరు ఫ్రెండ్స్తో ఒక రూమ్లో ఉంటున్నారు, ముగ్గురు ఫ్రెండ్షిప్తో మంచిగా కోఆపరేట్ చేసుకుంటేనే యూ కెన్ హ్యావ్ అ డిసిప్లిన్ లైఫ్ స్టైల్, యూ కెన్ హ్యావ్ అ ప్రాపర్ ఫుడ్ ఇన్ టైమ్, ప్రాపర్ థింగ్స్, ఏం డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా యూ కెన్ హ్యావ్ మెంటల్ వెల్బీయింగ్, అవునా? సో ఎవ్రీథింగ్ క్యాన్ బి డన్ విత్ కోఆపరేషన్. అందుకే యూనిటీ ఈజ్ పవర్, యూనిటీ స్ట్రెంగ్త్. ఓకే, సో అందుకే కోఆపరేటివ్స్, ఇంటర్నేషనల్ ఇయర్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్స్ 2025. అది మర్చిపోతారా? ఇంకా ఇంత స్టోరీ చెప్పాక మర్చిపోరుగా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్. సో హూ ఈస్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దిస్? నేషనల్ కోఆపరేటివ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్. ఓకే, NCDC. అండ్ సపోర్ట్ ఆర్ లైక్ NABARD, FCI etc. వీళ్ళందరూ సపోర్ట్. సో వీ హ్యావ్ ద పైలట్ ఫేజ్. పైలట్ అంటే టెస్ట్ ఉంటుంది కదా, టెస్ట్ డ్రైవ్ ఎట్లనో పైలట్ అట్లా. సో పైలట్ ఫేజ్ వీ హ్యావ్ ద 11 packs in the 11 states. What is pack? Primary credit societies. నాకు తెలుసు మీరు అట్లా అంటారని. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ప్రోగ్రెస్? వీ హ్యావ్ 11, ఇందాక మనం చూసామా 11 పైలట్ ప్రాజెక్ట్స్ అని. సో వీ హ్యావ్ ద 11 go downs in the pilot process. So there are ongoing 500 plus packs identified for the construction. Okay, so what is the target? 100% storage capacity by 2027. Ante within 2.5 years we need to have 100% storage. Ante produce chesina food grain in India, everything should be stored. Anta capacity build chesukovalanamata manam. ఓకే, అప్పుడే కదా బఫర్ స్టాక్స్ కూడా ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేయగలుగుతాం. స్టోరేజ్ కెపాసిటీ లేకపోతే చేయగలుగుతామా? లేదు, రైట్? సో కంప్యూటరైజేషన్ ఆఫ్ 18,000 packs ఆన్ ద ERI మోడ్. ఇట్ ఈస్ అ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ బెనిఫిట్స్. ఆల్రెడీ మీకు అంతా అర్థమై ఉంటుంది బెనిఫిట్స్, లైక్ ద లోన్స్, కాస్ట్ సేవింగ్, ఫుడ్ సెక్యూరిటీ, ప్యాక్స్ ఎక్సెట్రా. ఓకే, నెక్స్ట్ సో మిషన్ మోసం. మోసం అంటే ఏం అర్థమవుతుంది మనకి? మాన్సూన్ అంటే ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు సంథింగ్ క్లైమేట్, ఈజీగా గుర్తుంటుంది, అవునా? కానీ మనం అతి తెలివిలో కొన్నిసార్లు, అంటే నేను కూడా చేశా కాబట్టి చెప్తున్నా, ఎందుకు అట్లా ఉండొచ్చు అని ఇంకోటి ఏదో ఆలోచిస్తాను చూడండి, ఓవర్ థింకింగ్. అలా చేయకూడదు. సో మిషన్ మోసం. మిషన్ అని ఉందంటే టైం బౌండ్ అనేగా, రైట్? సో ఇట్ హ్యాస్ అప్రూవ్డ్ ఆన్ September 11, 2014 బై ద యూనియన్ క్యాబినెట్. లాంచ్డ్ ఎప్పుడు? January 15, 2025 by the PM Modi. Which ministry is responsible? Ministry of Earth Sciences, right? Ministry of Earth Sciences. Next, budget is around 2000 crore. So in cheppa kada mission bound ani 2024 to 26. Okay, so which ministry is responsible? Ministry of Earth Sciences. సి జాగ్రఫీకి కూడా ఎగ్జాంపుల్ CSIR తెలుసు కదా, కౌన్సిల్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్. సో దాంట్లో మనకి CSIR నెట్ అని ఉంటుంది అనమాట. సో దీంట్లో మనకి జాగ్రఫీ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎర్త్ సైన్స్. మనకి జాగ్రఫీ నార్మల్గా UGCలో అయితే ఆర్ట్స్ సబ్జెక్ట్, బట్ CSIRలో జాగ్రఫీ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎర్త్ సైన్స్ అనమాట. సో క్లైమేట్లో పార్టే కదా మాన్సూన్. సో క్లైమేట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ సైన్స్. సో ఈ టాపిక్ మీకు చెప్పడానికి రీజన్ మీకు ఎర్త్ సైన్స్ అని గుర్తుండాలని మినిస్ట్రీ. ఓకే, తప్పు మాత్రం పెట్టకండి ఎగ్జామ్లో వస్తే, రైట్? సో ఇదేంటి అంటే, వాట్ ఈస్ దిస్ అంటే, వీ నీడ్ టు ఎన్హాన్స్ వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ అక్యురసీ by 5 to 10%. Recently we have got Myanmar earthquake. So దాని ఫోర్కాస్టింగ్ ఏమైంది? ఫెయిల్ అయింది. సో వీ నీడ్ టు ట్రై ది యాక్యురసీ.
అంటే accuracy, we need to guess whether there is a upcoming tsunami, whether there is any movement, tectonic movements taking place inside the earth, whether they are leading to earthquake. ఇప్పుడు జపాన్లో చూస్తే ఆన్ యావరేజ్ ఎవ్రీ ఇయర్ దెర్ విల్ బి మోర్ దాన్ 1000 earthquakes. So they have built resilient buildings and infrastructure. Okay, ఎందుకు? They know that they can predict that there will be earthquakes. Kada, in the same way, when we increase the accuracy, we can predict or we can drive a solution to it. Kabatti, to increase the accuracy by 10 to 15%, we have launched the mission MOSAM. Okay, so extend predictions to panchayat level. So panchayat level ante the lowest level of government. So akkad nunchi we need to extend the predictment. Okay, next, improve air quality forecast in metro cities. So metropolitan cities lo we need to assess the air quality. In metropolitan cities, two important things which are driving the air pollution are, number 1, vehicular, number 2, industrialization and urbanization processes. These two are the important drivers of air pollution. For that matter, for Hyderabad, vehicular pollution is number 1. Because మనం ఏం చేసామంటే ఇండస్ట్రీస్ అన్నీ వీ హ్యావ్ అరేంజ్డ్ ఇట్ ఇన్ ది అవుట్స్కట్స్ లైక్ ద షామీర్పేట్, ఇటు సైడ్ శంషాబాద్ అదంతా. సో మనకి ఇండస్ట్రీస్ కన్నా కూడా బికాస్ ఆఫ్ ద ట్రాఫిక్ వెహికులర్ పొల్యూషన్ ఇస్ హై ఇన్ హైదరాబాద్. ఓకే, సో టు ప్రిడిక్ట్ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఫోర్కాస్ట్ and to develop weather management technologies and boost climate resilience. So we have to improve the climate resilient infrastructure, roads for that matter. For roads చూడండి, వర్షం పడుతుంది మొత్తం తొక్కు రోడ్ వచ్చేస్తుంది, బట్ సిమెంట్ రోడ్స్ ఆర్ బెటర్ కదా. దట్ ఈస్ వై వీ హ్యావ్ షిఫ్టెడ్ ఫ్రమ్ ది ట్రెడిషనల్ రోడ్స్ టు ది సిమెంట్ రోడ్స్. ఎందుకు? వై? బికాస్ వీ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ద రెసిలియన్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, రైట్? సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ ఆబ్జెక్టివ్స్. సో టెక్నాలజీస్, what technologies will be used? We'll integrate artificial intelligence, machine learning for weather modeling. What is weather modeling? So by observing the weather patterns, we generally draw certain theories or models, kada. So in that we have to include the artificial intelligence and machine learning to predict or to draw a pattern. అంటే మాన్సూన్స్ ఫస్ట్ ఇండియాకి ఇలా వస్తాయి. సో దిస్ ఇస్ అ మోడలింగ్, దిస్ ఇస్ అ ప్యాటర్న్ కదా. సో వీ హ్యావ్ టు ఇంటిగ్రేట్ ఏఐ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్. సో దిస్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. దీంట్లో నిజంగా ఇంక్లూడ్ చేయాలి అని కాదు నా పాయింట్. ఓకే, సో June 1st కల్లా దే విల్ రీచ్ ద కేరళ కోస్ట్. సో June 1st అవుతుందా లేదంటే June 5th అవుతుందా? బై బికాస్ దెర్ విల్ బి అగైన్ చేంజెస్ ఇన్ ద క్రాప్ సైకిల్. అవునా? Sowing is dependent on this monsoons only in India. So that is why we need to have proper accurate prediction so that we can see all these processes going organizedly. Okay, so ala, what is cloud seeding? ఎవరో సీడ్స్ అన్నారు, ఎవరా సీడ్స్? Artificialగా, if we want precipitation in a particular area, we use certain chemicals for precipitation. నాకు తెలిసి 2000 టైమ్స్లో చంద్రబాబు నాయుడు has done it or YSR has done it, I don't know, sorry, maybe. Okay, so there is this process generally semi-arid regionsలో, arid regionsలో, if we want precipitation to happen, precipitation can be rainfall or any other type. So whenever we want such type of precipitation, we generally go to cloud seeding method experiments. Okay, next, GIS based decision support system. What is GIS? Geographic Information System. So it will provide us real time data along with latitude and longitude coordinates. Okay, so these are the technologies which we can include. So the benefits.
So we'll continue the class tomorrow. Okay, it's 10:05. So we'll continue at tomorrow 7 o'clock. Okay, next class.